Welcome, this is Rituparna for channel Any24. Like every year, this year too, the 64th anniversary of that golden history is going to be celebrated. Along with this, the ongoing mass movement demanding the naming of Bhasha Shohid Station Silchar to honor the martyrs with state status is also completing 20 years. On this special occasion, under the initiative of Bhasha Shohid Station Shohid Charan Samiti, a 3-day martyrs commemoration program will be held in the open courtyard in front of Silchar railway station on May 18, 19 and 20. Along with this, painting, music and dance competition have been organized. Internationally renowned artists and thinkers from various places including Barak Valley, Guwahati and West Bengal will participate in this event. The 18th issue of Barnamala Roddur will be published on schedule. President of Bhasha Shohid Station Shohid Charan Samiti Babul Hod, member of the editorial board Dr. Rajiv Kaur, Executive President Niloy Pal, Nikhil Pal and others wish everyone sincere cooperation and participation to make this grand event a complete success. For more news and update, please subscribe our YouTube channel and follow our Facebook page to stay connected with us. Bhasha Shohid Station Silchar এই নামকরণের আন্দোলনের এই বছরে 20 বছর হলো। 2005-এ আমরা শুরু করেছিলাম এই ভাবনা চিন্তায় যে 1961 থেকে 86 পর্যন্ত 15টি লাশ মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষার দাবি জানাতে গিয়ে আমাদের উপত্যকায় শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে। তার মধ্যে বাংলাভাষী 14, বিষ্ণুপুরিয়া মণিপুরী ভাষী 1 সুদেশনা। এই ভাষা শহীদদের ইতিহাসকে সম্মানিত করবার জন্য শুধুমাত্র 19 মে না, ভাষা শহীদের সামগ্রিক গোটা পৃথিবীর ভাষা শহীদ বলতে পারি আমরা